My dear friends, are you hungry? Yes, we are. Yes, we are. Arjun, could you help me to boil the noodles? Sorry, I am playing games on mobile. Well, then I can do it all by myself. Jaifa, will you help me to slice the onions? Sorry, I'm watching a movie now. Okay, then I will do it all by myself. Rosa, will you help me to cut the chilies? Sorry, I need to draw a picture. Well, I will do it all by myself. Hamza, will you help me to slice the capsicum? Sorry, I am tired. I need to rest, Rabia. Okay, then I will do it all by myself. Labib, will you help me to wash the plates? Sorry, I'm busy now. I will play with my friends. No problem, dear. I'll do it all by myself. Oh, I have finished my work. Really? We are ready to eat. Who want to eat this delicious noodles? We all want to eat. But I think you are busy with your work. So I have to eat this noodles all by myself. দেখো, এই নাটকটিতে রাবেয়া নুডলস তৈরি করার সময় সবার সহযোগিতা চেয়েছিল, কিন্তু রাবেয়ার কোনো বন্ধুই রাবেয়াকে সহযোগিতা করেনি। যদি সবাই রাবেয়াকে সহযোগিতা করত, নুডলস রান্নার কাজটাও তাড়াতাড়ি হয়ে যেত আর সবাই একসাথে বসে খেতে পারত। এরকম আমাদেরকে যদি কেউ কাজে একটু হেল্প করার জন্য ডাকে, আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব আমাদের যতটুকু সম্ভব তা দিয়ে সাহায্য করা। আরেকটা জিনিস মনে রাখবে, রাবেয়া নুডলস তৈরি করার সময় যখন কারো হেল্প পায়নি, সে কিন্তু একা বসে থাকেনি। যেভাবেই হোক সে সব কাজ শেষ করে নিজেই নুডলসটা তৈরি করে খেয়েছে। তো এইভাবে তোমার কাজে যদি কেউ সাহায্য করতে নাও আসে, তুমি অবশ্যই তোমার কাজটা কন্টিনিউ করবে। কেউ তোমাকে হেল্প করলো না, তুমি কারো কাছ থেকে হেল্প পেলে না, এই চিন্তা করে তোমার কাজটা কিন্তু তুমি বন্ধ করে দিবে না। যেভাবেই হোক তোমার কাজটা তুমি কন্টিনিউ করবে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।